There are 5 Armenian churches with a disputed status in Tbilisi. Little work was done to reconstruct them during Georgia's independence. թվականի տվյալներով Թբիլիսիում կար 26 եկեղեցի եւ ընդամենը 4 վրացական եկեղեցի։ Եվ հիմա խորհրդային միության կազմավորումից հետո 10 փլվեցին այն կանգուն տաճարները, որոնք լավ վիճակի էին, վրաց եկեղեցու որոշ հոգևորականների կողմից բռնազավթվեցին, ամբողջ հայկական արձանագրություններ, հայկական հետքը վերացվեց ուղղակի եւ դրանք դարձան վրացական։ Հասարակության կողմից պահանջ կար հաստատելու, որ այս քաղաքը վրացական քաղաք է եւ այստեղ հայերը ընդամենը եկվորներ են եւ դրա համար ամեն ինչ արվեց, որ այս երկու եկեղեցիներից ավել չլինի։ We are really trying to somehow to reorient the process, so because we are really losing the heart of Tbilisi, including Armenian churches. You see, because why I know this church very well, because I like very much this area, and I really, when I have some time, I used to walk there, and always when I see this Armenian church, it's like, oh, this is a whole picture which is so upsetting, you see. I think that Armenian churches are also victims of this negligence, you see, in French, when you are neglecting your heritage. It's old and it's dilapidated, and you can take pictures through the window of the rubble and the weeds growing up and another window on the other side, and these things are not normal inside of a window, so it makes a very interesting picture, a very interesting composition. Look at the writing above the... Yeah, the writing up there is Armenian. The window. It might look like Georgian to you, but it's not Georgian. And I had to learn about this church by researching on the internet, because when I would ask Georgians, most of them would say, it's just an old church. And then finally I learned that it's an Armenian church and that it was damaged shortly after the earthquake in 1989, and that there's still arguments about whether or not the Georgians blew up the church. So that part is interesting too, but I just like taking pictures of old buildings. I don't really care whether it's a church or not. No one can start improving the churches until their status is decided. Although it is hard to see a spiritual house in the ruins of churches, local Armenians keep going there to light a candle and pray. Manvel is living in the yard of Surb Minas. He is the one who keeps the keys of church with him. Եթե ինչ-որ մի ապրանք բերեն, պաժալստա, կօգնեմ, ես չեմ ասում էդի վարձատրեն կամ վարձեն, թող օգնեն, ինչ-որ պետք նա, սարքեմ, ինչ-որ ձեռիցս կա հնարի ճարկա, կսարքեմ։ Էդի մեր համար է լավ կնի, իմ համար է լավ կնի, գոնե հանգիս խղճով կպարկես կքնի մարտերի։ Armenian community repeatedly raised concerns over the physical conditions of the churches. Volunteers cleaned churches from rubble, traces of fire and floods, but much more work and coordination of actions is required if the churches are ever to regain their historical look. Ասենք խայտարակն է երկրի, քանի որ նախ ոչնչանում է երկրի մշակութային պատմություն եւ արձաններ, եւ երկրորդը ինչ որ
ոչ պակաս կարևոր է, որ երկրի որոշ մասը, երկրի քաղաքացիների որոշ մասը հասկանումը եւ գիտակցումը, որ այդ մասը կոնկրետ ոչ այդքան էլ լիարժեք իրավունքներով է օգտվում այս երկրի։ Վրաստանի ղեկավարությունը վրաց պատրիարքարանի հետ ճշտելով պիտի այս տաճարները վերադարձնի օրինական տիրոջը։ Այլ ճանապարհ չկա։ The Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia works on creating a new special commission which will assess the steps to be taken to reconstruct the churches. The commission will consist of all stakeholders, the ministry itself, representatives of the Armenian community, diplomats from the Armenian Embassy, Georgian Patriarchate, and Armenian Apostolic Church. The Commission will not touch the question of ownership of the churches, prioritizing their conservation as part of the historical and cultural legacy. It will start working early next year. But the dialogue exists, so I think that we can find a solution anyway. But in the meantime, we need to take care of these monuments anyway. I mean, independently of this, how it will evaluate. Time is the worst friend of the abandoned churches, as they are collapsing little by little, day by day. Obviously strange to treat this building in these conditions because it is really beautiful one. Правительство не будет этим заниматься. Этим будет заниматься либо церковь, иерархия, либо люди, кому дорога эта история.